I am back again. So when we speak about carbohydrates, the best form of carbohydrates is vegetables. Kada? Vegetables lone raw form is the best. Like our nutrients, natural nutrients ala untundi, and the way the colors are, that is the natural way of eating the vegetable, and that's my favorite way, salads. So today I am going to show you how to make a salad. Okay, చాలా సింపుల్. మనకి salads అంటే చాలా మందికి ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే ద కరెక్ట్ వే ఎలా చేయాలి అనేది అసలుకి salads కుదరవు చాలా మందికి. ఓకే, సో ఐ టీచ్ యూ అ వెరీ సింపుల్ ట్రిక్. ఏదో 100 వెరైటీస్ ఏంటో మనం నేర్చేసుకోకర్లేదు. దేర్ ఆర్ జస్ట్ సమ్ గ్రౌండ్ రూల్స్. ఆ చిన్న చిట్కాలు ఏంటని నేను మీకు చెప్తాను. అప్పుడు ఏ వెజిటబుల్స్లో అన్నా మీరు ఎన్ని రకాల సాలడ్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు, ఆ చిట్కలు కన్నా మీరు ఫాలో అయితే. యా, బట్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, సాలడ్స్ రా ఫుడ్ అందరికీ సూట్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ క్వైట్ హార్డ్ టు డైజెస్ట్. మనము ఇన్నాళ్ళు చాలా రిఫైన్డ్ ఫుడ్, గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ తినేసి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కొంచెం రూయిన్ అయిందనమాట బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్. అందుకని రా ఫుడ్స్ చాలా మందికి డైజెస్ట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి చూసుకోండి మీకు సూట్ అవుతుందా లేదా. సూట్ అవ్వదు అంటే చిన్న చిన్నగా కొంచెం కొంచెం మీరు ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. నాకు బిగినింగ్ కూడా అసలు రా ఫుడ్ నేను అస్సలు డైజెస్ట్ చేసుకునేది లేదు. ఐ కుడ్ నాట్ డైజెస్ట్ ఇట్. దెన్ అలవాటు చేసుకున్నాను. నౌ ఐ లవ్ ఇట్, ఇట్ రియలీ సూట్స్ మీ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఓన్లీ ఈట్ లిటిల్ బిట్. నేను స్టీమ్ ఫుడ్, స్టీమ్ వెజ్జీస్ అలా కూడా తింటాను. బట్ ఐ లవ్ 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 రా వెజిటబుల్స్. అండ్ ద ట్రిక్ ఇస్, ఊరికే ఒక్కొక్కసారి మన పెద్దలు అమ్మ ఒక క్యారెట్ కుకుంబరు ఇచ్చి లైక్ ఇట్స్ సో బోరింగ్ టు ఈట్ లైక్ దాట్. బట్ మనం కన్నా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేసుకుంటే యూ కెన్ హ్యావ్ అ నైస్ బిగ్ బౌల్ ఆఫ్ సాలడ్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్నాక్, ఆర్ యూ కెన్ ఈట్ అ స్మాల్ బౌల్ విత్ యువర్ మీల్. ఏదైనా మీరు క్రియేటివ్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ ఐ ప్రామిస్డ్, హియర్ ఈజ్ మై చిటికాలు టిప్స్. ఓకే, సో సాలడ్ మనం ఈ ట్రిక్, నాట్ ట్రిక్, ఈ ఫార్ములా మీరు దేనికన్నా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, ఏ వెజిటబుల్స్ కన్నా వేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్, నేను ఇవాళ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ క్యారెట్ అండ్ కీరా. ఓకే, ఐ షో యూ. సో ఇది క్యారెట్, కమ్ క్లోజర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్యారెట్ తురిమాన్ అనమాట. I nicely kind of grated. Can you see it? Yeah. And then ఇదేమో కీరా. నాకు కోయటం రాదు, సో మా రాజు కుక్కున్నాడు. సో ఐ జస్ట్ సే, రే రాజు ప్లీజ్ గ్రేట్, అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేశాడు నాకు. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెడ్ క్యారెట్. ఓకే, ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ. Nicely put all the carrot inside. Then కీరా చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకోండి కీరా. ఓకే, అండ్ ఈ కీరా అయితే చాలా లేతగా బాగుంది. సో సీడ్స్ లేవు. సీడ్స్ కానీ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ మధ్యలో సీడ్స్ అంతా తీసేసేయండి. డోంట్ బై దట్. ఆ సీడ్స్ క్యూకంబరే అసలు కొనొద్దు మీరు. యూ లైక్ లేత చూసి, ఫ్రెంచ్ కీరా ఇస్ బ్యూటిఫుల్, బై ఓన్లీ దాట్. దాని తర్వాత ఓకే, సో ఇవి రెండు వేసేసాను. దెన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ సమ్ లెమన్ జ్యూస్. మరీ ఎక్కువ వేద్దు, పుల్లగా ఉంటుంది. ఓకే, చూస్తున్నారా? అండ్ దెన్ సమ్ కొరియాండర్. దెన్ ఇంకొంచెం దగ్గరకు రా. దిస్ ఇస్ హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్. కెన్ యూ సీ? దెన్ ఓకే, సమ్ పెప్పర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా, రైట్? మనకు ఆయుర్వేదాలో కూడా ఉంది. ఓకే, సో తీపు, ఓకే, పులుపు, దెన్ కొంచెం చేదు, కారం, ఇవన్నీ మిక్స్ అయితే యూ విల్ గెట్ వన్, అన్నీ లైక్ ఫ్లేవర్స్ మిక్స్ అయ్యి you will just get a lovely burst of flavor in your mouth. Okay, so నేనేం చేశాను, I put pulp వేసాను. Then I have put uppu, that's also a little bit on that pulpu side. దాని తర్వాత కొంచెం
బిటర్నెస్ అన్నాను కదా, దానికి వెరీ లెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ దీన్ని స్కిప్ చేయండి మీరు. నేను ఒక్కొక్కసారి వేసుకోను, బట్ వెరీ లిటిల్, ఇట్ విల్ రియలీ యాడ్ సంథింగ్ టు ఇట్, కొంచెం బిటర్నెస్. ఓకే, జస్ట్ గ్రేటింగ్ ఇట్ వెరీ లెస్, అంతే చాలు. ఓకే, దెన్ తీపు, హనీ అన్న వేసుకోవచ్చు, కంక్లూస్. ఓకే, హనీ అన్న వేసుకోవచ్చు, లేదా యాపిల్స్ చూసారా, చిన్న చిన్న ముక్కలు యాపిల్స్. ఓకే, యాపిల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. బికాస్ సి యాపిల్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ దట్ స్వీట్నెస్. మీరు కన్నా ఏదైనా అండ్ ఐ డోంట్ పుట్ టూ మచ్ యాపిల్, బట్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు యాడ్ హనీ, జస్ట్ యాపిల్ ఇస్ ఎనఫ్. మీరు కన్నా యాపిల్ యాడ్ చేయలేదు అంటే అప్పుడు హనీ వేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ జస్ట్ నైస్లీ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యు. Come closer. Come closer. దీన్ని చూపించేసి. Come closer. Yes. Come closer. So nice. Just look at all the colors. Then I'm going to throw in a little bit more kothmeera. Where do I put this? So here is the salad. Now you have to come closer. Beautiful, right? Gorgeous, gorgeous salad. So this is my salad. మీరు ఈ ఫార్ములా దేనికన్నా ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు నేను కీరా అండ్ క్యారెట్ యూస్ చేశాను కదా, అట్లాగే మీరు ఏ సాలడ్కి లైక్ హౌ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ కెన్ జస్ట్ డూ క్యాబేజ్ అండ్ క్యారెట్ ఆర్ ఎనీ 2 to 3 వెరైటీస్ యూ పిక్. అండ్ ఈ సేమ్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, లెట్స్ రీక్యాప్. తీపి ఉండాలి, పులుపు ఉండాలి, అండ్ దెన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్పైస్, కారం, అండ్ దెన్ ఓకే సంజయ్ యాజ్ యూజువల్ నేను వీడియో తీస్తే చాలు తనకి ఇక్కడే పని వస్తుంది. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో హియర్ సంజయ్, నో వరీస్. సో ఓకే, I don't want to get distracted. Let me come back to the salad. So again recap, okay, because he distracted me. Teepu, karam, pulupu, ivanni, and little bit of bitterness, very little. If you want, you skip that. Time tarvata inkokati marchipoyanu. Enti telusa? Olive oil, fat. Fat is always important, I'm telling you. It will give you that a different kind of a texture to it, and manam tinnappudu kuda chala satisfying ga untundi manaki. Come closer so that you can see me put the oil. Okay, last I just forgot the oil. Okay, done. So manaki ఈ ఫ్యాట్ వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా, సాటిస్ఫైయింగ్గా ఉంటుంది, తొందరగా ఆకలేదు, ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ తగ్గుతాయి. సో ఆల్వేస్ యాడ్ ఫ్యాట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. నిమ్మపండు ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో మై సాలడ్ ఈస్ రెడీ. సో షall we eat? Let's share this salad with love. Okay, so before I eat, what do you have to do? Tell me. See, I shared all my secrets, no? So I want something back from you. You know what that is. Like it, share and subscribe. Ringing the bell. Thank you guys. Thank you for your love and support. Always, always, always love you. Mwah.